Living in Spain day to day means that everything that you do in England on a daily basis, you will also do here. For example, going to the post office, to the chemist, or even to your local newsagents. In today's programme, we're going to learn words and phrases that you can use in all of these situations and then put them into practice. My name's Martine Williams and you're watching Learn the Lingo. At some point in our day-to-day lives, we may want to send a letter, enviar una carta, or buy a newspaper, comprar un periódico, or even buy some sun cream, comprar protección solar. Let's start with the letter. So to say, I want to send a letter to England, we would say this. Quiero, I want to, enviar, to send, a letter, una carta, a Inglaterra, to England. Quiero enviar una carta a Inglaterra. I want to send a letter to England. Quiero enviar una carta a Inglaterra. I want to send a letter to England. Quiero enviar una carta a Inglaterra. I want to send a letter to England. Let's say it all together. Quiero enviar una carta a Inglaterra. Of course, we'll need to buy a stamp. To say this, we use our phrase quiero or I want. So to say, I want to buy a stamp, we say quiero comprar un sello. Quiero comprar un sello. I want to buy a stamp. Quiero comprar un sello. I want to buy a stamp. Quiero comprar un sello. I want to buy a stamp. Let's say it together. Quiero comprar un sello. It's worth remembering that in Spain, words like sello that have two L's are pronounced just like a Y in English. So, supposing we want to send a package to England, we would say this. Quiero enviar un paquete a Inglaterra. I want to send a package to England. Quiero enviar un paquete a Inglaterra. I want to send a package to England. Quiero enviar un paquete a Inglaterra. I want to send a package to England. Or even a postcard. Quiero enviar un postal a Inglaterra. Quiero enviar un postal a Inglaterra. I want to send a postcard to England. Quiero enviar una postal a Inglaterra. I want to send a postcard to England. Quiero enviar una postal a Inglaterra. I want to send a postcard to England. Let's say it together. Quiero enviar un postal a Inglaterra. So now that we have a few of our basic phrases, let's join some together. So to say, I want to buy a stamp to send a letter to England, we would say this. Quiero, I want. Comprar, to buy. A stamp, un sello. To send, a enviar. A letter, una carta. To England, a Inglaterra. Quiero comprar un sello para enviar una carta a Inglaterra. I want to buy a stamp to send a letter to England. Let's say it all together. Quiero comprar un sello a enviar una carta a Inglaterra. Or we could say, quiero comprar un sello para enviar un postal a Inglaterra, which means I want to buy a stamp to send a postcard to England. Let's say it together. Quiero comprar un sello para enviar un postal a Inglaterra. Now we know how to say this, we may want to find out how much it is. To say this, we say, ¿cuánto vale? How much is it?
¿Cuánto vale? How much is it? ¿Cuánto vale? How much is it? Let's say it together. ¿Cuánto vale? So now I think we're ready to send our letter to England. Hola. ¿Cuánto vale para enviar este postal a Inglaterra? 58 céntimos. Muy bien, gracias. So I said, ¿cuánto vale? How much does it cost para enviar este postal? To send this postcard a Inglaterra, to England. And she said, 58 céntimos. That's 58 cents. Vale, muy bien, me lo llevo. Gracias. Comprar un periódico. To buy a newspaper. Quiero enviar una carta a Inglaterra. I want to send a letter to England. Quiero comprar un sello. I want to buy a stamp. Quiero enviar un paquete a Inglaterra. I want to send a package to England. Quiero enviar un postal a Inglaterra. I want to send a postcard to England. ¿Cuánto vale? How much is it? When we're in a foreign country like Spain, we could get sunburn, a headache, or feel sick, or any number of minor ailments, which means we have to go to the chemist to buy something. A useful phrase to know would be, ¿Puedes darme algo para? Could you give me something for? ¿Puedes darme algo para? Could you give me something for? ¿Puedes darme algo para? Can you give me something for? ¿Puedes darme algo para? Could you give me something for? Let's say it. ¿Puedes darme algo para? To this phrase, we can add almost anything we need. For example, sunburn, quemadura del sol. Quemadura del sol. Sunburn. La quemadura del sol, sunburn. La quemadura del sol, sunburn. Stomachache, el malestar de estómago. Malestar de estómago. Stomachache. Malestar de estómago, stomachache. Or headache, dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Headache. Dolor de cabeza, headache. Dolor de cabeza, headache. Let's say them. Sunburn, quemadura del sol. Stomachache, el malestar de estómago. Or headache, dolor de cabeza. So to say, can you give me something for sunburn? You would say, ¿puedes darme algo para la quemadura del sol? ¿Puedes darme algo para? Quemadura del sol. Could you give me something for? Sunburn. Let's say it. ¿Puedes darme algo para la quemadura del sol? Or, ¿puedes darme algo para el malestar de estómago? Can you give me something for a stomachache? ¿Puedes darme algo para? Malestar de estómago. Can you give me something for? Stomachache. Or, ¿puedes darme algo para dolor de cabeza? Can you give me something for a headache? ¿Puedes darme algo para? Dolor de cabeza. Could you give me something for? Headache. Now let's go and try out our new phrases at the chemist.
Hola. Hola, buenas tardes. ¿Tienes algo para quemaduras del sol? Sí, señora. So I asked, do you have something for sunburn? Esto es muy bueno. Para usar 3 veces por día. Muy bien. So he said, eso es muy bueno. This is very good. Para usar 3 veces por día. To be used 3 times a day. ¿Y cuánto vale? Precio. 5,95. Muy bien, gracias. So I asked, ¿cuánto vale? How much is it? And he said, 5.95, which is 5.95. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, buenas tardes. Comprar un periódico. To buy a newspaper. Quiero enviar una carta a Inglaterra. I want to send a letter to England. Quiero comprar un sello. I want to buy a stamp. Quiero enviar un paquete a Inglaterra. I want to send a package to England. Quiero enviar un postal a Inglaterra. I want to send a postcard to England. ¿Cuánto vale? How much is it? ¿Puedes darme algo para? Could you give me something for? La quemadura del sol. Sunburn. El malestar de estómago. Stomachache. El dolor de cabeza. Headache.